outro lado, na composição atual do governo, contabilizam-se 9 mulheres, para um elenco de 27 membros, correspondendo a 33,3%. No que tange à prática da mutilação genital feminina, os dados da polícia e das procuradorias em Cabo Verde não revelam denúncias no país. Nota-se que a lei da violência baseada no género em vigor considera a mutilação genital feminina um crime de ofensa grave à integridade física, punindo os agentes, mesmo quando o facto não tenha ocorrido em Cabo Verde, mas os envolvidos se encontram no país. 4.7. Direitos de minorias étnicas e imigrantes. A Constituição da República de Cabo Verde converge com os grandes princípios internacionais no que tange à discriminação racial e aos direitos de imigrantes e de estrangeiros. Assim sendo, qualquer cidadão imigrante em Cabo Verde usufrui dos mesmos direitos fundamentais que os cabo-verdianos, salvo pontuais exceções, nomeadamente no que se refere aos direitos políticos. Com efeito, a Constituição proíbe expressamente o tratamento privilegiado ou tratamento discriminatório, realçando a proibição de discriminação racial envolvendo nacionais ou estrangeiros. Os direitos consagrados às minorias étnicas e aos imigrantes no ordenamento jurídico cabo-verdiano são traves mestras no sucesso no processo de integração dos mesmos. 5. Estado de implementação dos programas e dos projetos comunitários. Para o caso de Cabo Verde, a integração terá que ser feita através de melhoria das ligações marítimas e aéreas. De realçar que a Companhia de Aviação Pan-Africana Sky iniciou as ligações aéreas entre a capital do país, Cidade da Praia, e Dakar, no passado dia 3 de junho, com 3 ligações semanais, melhorando consideravelmente a conectividade entre Cabo Verde e os países continentais. Cabo Verde aprovou em março de 2023 no Parlamento o tratado que em 2017 criou o corredor rodoviário Dakar-Abidjan, projeto multimodal de 3.164 quilômetros que passa a incorporar a componente marítima Praia-Dakar de 500 quilômetros. Trata-se, portanto, de uma iniciativa de transcendental importância para os Estados e respectivos povos da CDO. A conectividade adequada permitirá aos países desenvolver intercâmbios rentáveis e alavancar oportunidades nacionais, regionais e globais. A promoção das energias renováveis como alternativa aos combustíveis fósseis vem tendo uma aposta forte, prevendo-se atingir a meta de 50% de cobertura nos próximos anos. Contribui para tal o Centro Regional de Energias Renováveis e Eficiência Energética, CERNI, sediado na Cidade da Praia, no quadro da Política Regional para a CDAO. A transição energética, que já era uma prioridade de Cabo Verde, ganhou ainda maior protagonismo na sua agenda, uma vez que a guerra na Ucrânia, com consequências na alta do dólar e subida do preço do petróleo, veio mostrar o quanto vulnerável e exposto está o país relativamente a esse duplo choque externo. 6. Situação econômica e social.
Cabo Verde enfrenta constrangimentos estruturais que dificultam o seu desenvolvimento econômico, nomeadamente o pequeno mercado interno, a dispersão territorial, o elevado custo dos transportes, energia e água, agravados pela elevada dependência de insumos externos, combustíveis, alimentos, mercadorias, bens intermediários, e das finanças, remessas, investimentos externos diretos, investimento estrangeiro direto, empréstimos externos, ajuda oficial ao desenvolvimento. 6.1 Financiamento da economia. O governo continua envidando esforços no sentido de promover melhorias das condições de financiamento da atividade produtiva, a captação e retenção de investimento direto estrangeiro e de incentivos às exportações. Para acomodar a estratégia de desenvolvimento do país, um montante importante destina-se a garantir o funcionamento da administração do Estado, bem como alguns projetos de investimento, sendo que uma grande fatia se destina à área social. Refira-se que em 2020 e 2021, o Estado recorreu a empréstimos e donativos para financiar os impactos negativos da pandemia. Neste contexto, o financiamento dos custos da pandemia foi possível graças à contenção das despesas de funcionamento e ao recurso a financiamento externo. Para o ano de 2022, o governo considerou que os cabo-verdianos deveriam comparticipar no financiamento dos custos da crise sanitária. Assim sendo, estes custos deveriam ser cofinanciados pela sociedade cabo-verdiana, através da eliminação progressiva da isenção total dos direitos de importação, do reforço da tributação ambiental e da saúde e o alargamento da base tributária com a implementação de imposto sobre o comércio eletrônico. Para cobrir as necessidades de financiamento do Orçamento do Estado 2023, o governo pretende diversificar as fontes de financiamento, o que irá passar pelo reforço do diálogo e parcerias com os parceiros de desenvolvimento externo, pela concretização do projeto de dinamização do mercado de capitais interno, sobretudo o mercado secundário, pelo envolvimento em maior escala da diáspora no financiamento da economia cabo-verdiana e pela rentabilização dos ativos do Estado, estabelecendo parcerias público-privadas. Vou passar para 6.2, evolução da economia em contexto de crise. Os principais motores da economia são os serviços turísticos, 25% do PIB, 75% do investimento direto estrangeiro e 39% dos empregos. Investimento direto estrangeiro corresponde a 4,6% do PIB em 2021 e as remessas, que correspondem a 15,6% do PIB em 2021. Devido à elevada dependência da sua estrutura produtiva dos setores de serviços, em especial o turismo e os transportes, bem como a dependência do investimento direto estrangeiro, o crescimento de Cabo Verde tem se demonstrado altamente vulnerável a fatores externos flutuantes e a choques globais. Esses fatores de vulnerabilidade exacerbaram o efeito da Covid-19 e levaram a um impacto socioeconômico entre os mais altos do mundo. Cabo Verde, em 2020, com efeito, em 2020, a economia de Cabo Verde regrediu em mais de 19%, configurando-se entre os países mais afetados pela pandemia da Covid-19. Como consequência, no total, 19.718 pessoas perderam empregos
e 21.332 foram para a inatividade. Em 2021, os impactos da pandemia continuaram a afetar o país, não obstante a economia ter se recuperado comparativamente ao ano anterior. Em 2022, também se fez sentir a balança corrente os impactos da pandemia e da tensão geopolítica entre a Rússia e a Ucrânia. A moderação no crescimento da atividade econômica global e, em particular, dos principais parceiros econômicos do país, determinada pelos efeitos adversos da guerra na Ucrânia, em particular pela alta inflação, pela normalização progressiva das políticas monetárias e pelo aumento da incerteza, foi parcialmente compensada pelo levantamento das restrições relacionadas com a pandemia da Covid-19, pelos efeitos positivos de arrastamento do processo de recuperação da crise pandémica iniciada em 2021, com a reabertura da economia e pela forte recuperação do turismo, sobretudo nos países do sul da área do euro. Importa ainda realçar o aumento das remessas dos imigrantes em 29,6% desde o início da pandemia, revelando-se uma importante solidariedade para com as famílias em tempos de crise, especialmente as mais vulneráveis. Apesar do enquadramento externo menos favorável, a performance da economia nacional em 2022 foi bastante positiva, registrando-se, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, um crescimento do produto interno bruto acumulado em relação ao ano anterior, 2021, de 17,7%, o que corresponde a um máximo histórico após um aumento de 6,8% em 2021, que foi precedido de uma diminuição histórica em 2020, em menos 19,3%. Segundo o Governo, com o Orçamento do Estado para 2023, coloca-se as pessoas no centro das prioridades e reconhece os jovens como fator determinante para o desenvolvimento. Protege as famílias com especial foco nos mais vulneráveis e apoia as empresas como principais agentes da geração de riqueza e rendimento, tendo sempre em vista o processo de construção da resiliência e da sustentabilidade. 6.4. Promoção da inclusão social e combate à pobreza. O Estado de Cabo Verde considera o desenvolvimento social um elemento incontornável na estratégia do processo de desenvolvimento do país e coloca como a sua primeira prioridade o combate às desigualdades sociais. Nesse sentido, a política social assume-se como promotora de dignidade da pessoa humana e da sua autonomia, com um país inclusivo pela via do emprego, dos rendimentos e da educação. Cabo Verde enfrenta um nível elevado de pobreza, agravado pela pandemia da Covid-19, seca severa e a guerra na Ucrânia. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatísticas, a taxa da pobreza em 2022 situou-se em 28,1% e continua acima dos níveis pré-pandemia de 2019, sendo, no entanto, que comparativamente a 2020, 31,3% houve uma redução. O Governo está a trabalhar para eliminar a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta até 2026, para termos um país mais inclusivo, com uma economia mais diversificada,
e com mais oportunidades de emprego para os jovens. Em 2022, a população desempregada foi estimada em 24.420 pessoas, uma taxa de desemprego em 12,1%. Por sexo, a taxa de desemprego entre os homens é de 10,3% e entre as mulheres é de 14%. O Estado de Cabo Verde tem apostado bastante no empreendedorismo, capacitando os empreendedores e financiando os projetos em regra, pequenos negócios protagonizados por jovens e mulheres e que tem sido uma forma de gerar o autoemprego e o rendimento familiar. Estado de implementação dos critérios de convergência macroeconômica. Para o Estado de Cabo Verde, a integração econômica constitui um fator determinante para a estabilização política e social da região oeste africana. Assim, defende a ideia de a CEDEAO se centrar nos objetivos de uma maior cooperação econômica e comercial entre os Estados que a compõem. Esse pressuposto requer esforços na estabilização macroeconômica e consolidação fiscal. Cabo Verde enfrenta o grande desafio da consolidação econômica e fiscal para conter as vulnerabilidades macroeconômicas face aos efeitos das crises. Mas as autoridades estão comprometidas em trabalhar na consolidação econômica e fiscal a médio prazo e em colocar o rácio da dívida em relação ao PIB numa tendência decrescente. O estoque da dívida pública no final do terceiro trimestre de 2022 situou-se em 139,9% do PIB, registrando-se uma diminuição em relação a 2021, 156,7% do PIB. O país tem conseguido cumprir com as suas obrigações junto dos parceiros internacionais, apesar do elevado nível do serviço da dívida. O crescimento econômico é uma das soluções do executivo cabo-verdiano para fazer baixar o peso da dívida pública. Por outro lado, o governo quer aumentar a base tributária de modo a arrecadar mais receitas fiscais que hoje incidem sobre 22% do PIB. A inflação global atingiu 7,9% em dezembro de 2022, 1,9% em 2021. Após o surgimento de pressões inflacionistas em 2021, alimentadas pelos elevados preços internacionais do petróleo e dos alimentos e pelas perturbações da cadeia de abastecimento global devido à guerra na Ucrânia. Prevê-se em 2023 que o estoque das reservas internacionais líquidas do país aumente em torno de 8 milhões de euros, garantindo 6,3 meses de importações de bens e serviços projetados. O déficit fiscal diminuiu para 3,8% do PIB em 2022, apoiado pelo forte desempenho econômico e pelo aumento das receitas fiscais. O governo pretende promover a consolidação fiscal gradual a médio prazo, orientada para as receitas, que inclui uma melhor gestão dos riscos fiscais, mobilização de receitas e a diminuição das medidas de choques excepcionais. 7. Ambiente e alterações climáticas. Eventos extremos, como a seca e as precipitações esporádicas de natureza torrencial, têm sido cada vez mais frequentes, indiciando o impacto das mudanças climáticas. Em Cabo Verde,
Como um pequeno país insular de rendimento médio-baixo, os médios e o impacto baixo, os efeitos, o impacto das mudanças climáticas têm mais acuidade. Ambiente e alterações climáticas são dois pontos importantes na agenda do governo e, por isso, este ano teve um destaque no Orçamento do Estado 2023, com a introdução do pilar Ambiente instituído pela primeira vez na proposta do PES 2, que compreende 3 programas, nomeadamente Ação Climática e Resiliência, Água e Saneamento e Ambiente, Biodiversidade e Geodiversidade, tendo como estratégico promover a descentralização, o desenvolvimento regional e a convergência com coesão territorial, a qualidade e a sustentabilidade urbana, a ação climática e a resiliência e a valorização da biodiversidade e da geodiversidade, bem como a sustentabilidade ambiental. Vou passar para o ponto 8, pagamento da taxa comunitária da CDO. Na reunião da CAF, em novembro de 2022, Cabo Verde reiterou que está ciente que para ter uma integração plena na CDO, a condição sine qua non é o respeito das suas obrigações comunitárias. Entretanto, o país tem enfrentado inúmeras dificuldades, tanto de ordem estrutural como conjuntural. As receitas do país foram severamente afetadas pelas crises. Assim, fica difícil a Cabo Verde recorrer ao orçamento, mas o governo está a diligenciar no sentido de encontrar ajuda para cobrir boa parte dos atrasados. Quanto à transferência da taxa comunitária corrente, o governo está a tomar todas as medidas para a sua efetivação. Ainda que a CDO foi sempre guiada pelos princípios reguladores fundamentais, entre os quais destacamos o da solidariedade, cremos que os Estados-membros devem ter em consideração esse princípio ao analisarem o caso de Cabo Verde. Assim, o país continua a envidar esforços para cumprir os seus compromissos relativamente às dívidas para com a organização, estando à procura de uma solução apropriada ao problema em apreço. Atividades e sensibilização realizadas pelos deputados. Continuamos a intensificar as nossas atividades de sensibilização sobre a CDO. Os deputados têm executado a agenda estratégica de comunicação junto dos mídias do nosso país. A sensibilização para a ratificação dos textos comunitários e o pagamento da taxa comunitária tem feito parte da agenda de sensibilização dos deputados. Os deputados de Cabo Verde, no Parlamento da CDO, têm feito o seu papel, sensibilizando as autoridades e responsáveis políticos nacionais para se honrar os compromissos juntos da comunidade subregional. Nesse sentido, os parlamentares de Cabo Verde, no Parlamento da CDO, já reuniram com o Presidente da República e com o Ministro da Integração Regional, onde abordaram abertamente a questão do pagamento da taxa comunitária. Adicionalmente, os deputados têm integrado nas atividades do Dia da África e realizado os contactos com cidadãos imigrantes provenientes de diferentes países da CDO. A delegação de Cabo Verde continua a apostar na alimentação da sua página do Facebook, Deputados de Cabo Verde na CDO, a qual conta com milhares de seguidores e tem funcionado como fonte de informação
junto dos órgãos de comunicação social, de realçar a continuação da emissão do programa televisivo semanal, promovido pelo Ministério da Integração Regional, visando a sensibilização da sociedade cabo-verdiana sobre todos os países da CDO. A agenda de participação dos deputados de Cabo Verde em reuniões de comissões mistas deslocalizadas e em sessões do Parlamento da CDO continua a ser partilhada com a imprensa nacional através de publicações de textos na sua página de Facebook, nos jornais e em comunicados de imprensa. Agradecemos a vossa atenção. Muito obrigado. Thank you very much, Cape Verde. I now call on Senegal to present their report. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Bureau, Mesdames, Messieurs les membres de la Conférence des Présidents, chers collègues députés de la CEDEAO, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Directeur des Affaires et l'ensemble du personnel du Parlement en vos rangs et qualités. J'ai encore l'honneur, cette fois, de présenter le rapport pays 2023 de la première session ordinaire du rapport pays du Sénégal pour essayer de donner un aperçu général de sa situation politique actuelle, celle sécuritaire, économique et sociale, et de permettre d'entrevoir les grandes orientations et décisions relatives aux situations des droits de l'homme et du genre, ainsi que l'état de mise en œuvre des textes communautaires. En guise d'introduction, il faudrait peut-être rappeler que les rapports pays membres répondent à l'esprit communautaire car ils permettent aussi d'évaluer la mise en œuvre pratique des décisions, engagements et orientations de nos institutions régionales et sous-régionales. Mais vous permettrez, comme d'habitude, d'abord d'exprimer notre sincère reconnaissance et ma satisfaction à tous les collègues constituant la délégation du Sénégal et de rendre un vibrant hommage au nom de notre équipe à notre nouveau président, Amadou Maham Diop, nouveau président de l'Assemblée nationale du Sénégal, et bien sûr à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall. Parlant de la situation politique, dans le domaine du cadre de dialogue politique, parce que le Sénégal est connu, comme je vous l'annonçais déjà dans le rapport précédent, comme un pays de dialogue. Et le nouveau cadre de dialogue justement national posé par son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, a permis de calmer les tensions politiques. C'est ce cadre qui, dans son processus, permet de réunir les acteurs politiques autour de l'avant-projet des termes de référence. Cette participation de la majorité de la classe politique a toujours permis de déclencher un processus important de dialogue politique et social. Et le Sénégal, faut-il le rappeler, est traditionnellement connu comme un pays de dialogue au-delà de sa légendaire hospitalité qu'on appelle la Teranga. Suite aux audiences régulièrement accordées aux leaders politiques de toute obédience, il a accordé une suite favorable de plusieurs requêtes formulées par l'opposition autour de la nomination d'une personnalité neutre, indépendante et consensuelle, assistée d'autres personnalités du même genre. Et tout ceci a été concrétisé par la création d'une commission cellulaire chargée du pilotage du dialogue et qui joue un rôle très important, surtout en ce moment.
Fondamentalement démocratique, le dialogue politique national est sans doute l'une des plus grandes manifestations de la bonne volonté aussi bien du chef de l'État que de la classe politique nationale en général à maintenir la paix et la stabilité, la stabilité et la cohésion sociale. Parmi les différents nœuds dénoués en ce dialogue politique figure le mode d'élection des maires depuis janvier 2022 et celle des élections législatives dernières. En tout état de cause, ce qu'il est important de retenir dans le cadre du dialogue politique, c'est que le Sénégal a fait un important bond démocratique, rendu possible, comme je le disais tout à l'heure, grâce à une bonne volonté commune de toute la classe politique et incarnée par le président de la République lui-même. Parlant d'élections, comme annoncé plus haut, les élections locales étaient reportées en raison de certains préalables d'organisation et d'ajustement de textes légaux, et le plus souvent sur proposition des partis de l'opposition. Aujourd'hui, encore par décret présidentiel, les élections présidentielles au Sénégal sont prévues pour le 25 février 2024. Aux élections législatives passées, cette même percée s'est avérée avec un certain équilibre entre le pouvoir qui a obtenu 83 députés et l'opposition 82 députés, une situation qui apparemment se présente comme conflictuelle, mais qui doit plutôt être perçue comme un signe de maturité démocratique. Autre fait politique majeur, en résumé, le Sénégal se trouve sur une bonne pente en matière de gestion de son cadre politique avec des efforts fournis de part et d'autre pour le maintien d'un climat social plus que favorable à l'expression de la démocratie qui caractérise singulièrement notre pays à travers la sous-région. Le Sénégal a été réprimandé par la Cour de justice de la CEDEAO au sujet du système de parrainage qu'il a adopté. Or, faut-il le répéter, contrairement au parrainage pratiqué ailleurs par le système de grands électeurs, lequel fait faveur aux partis majoritaires dans les grandes institutions, je tiens à rappeler que le Sénégal a choisi le parrainage citoyen, celui issu du peuple tout entier, sans discrimination aucune, et qui a l'avantage d'éliminer en toute démocratie toute velléité de candidature fantaisiste, tout en permettant de réduire le nombre inutile de candidats, une leçon tirée des 47 listes présentées pour les législatives de 2017 et du coût donc des élections. Il s'agit pour les candidats de recueillir le parrainage de 0,8% à 1% du corps électoral, soit environ 52 000 signatures, réparties dans au moins 7 des 14 régions du pays, en raison de 2 000 par région au minimum. Autre fait à souligner, le mouvement d'humeur du 23 mars 2021, c'est bon de le rappeler, puis celui de mars dernier, de 2023, suite à l'interpellation de M. Ousmane Sonko, leader du parti d'opposition Les Pastef, les Patriotes, qui était, rappelez-vous, arrivé 3e aux dernières élections présidentielles de 2019. Pour rappel, le 3 février 2021, une jeune Sénégalaise du nom de Hadi Rabissa portait plainte auprès de la brigade de recherche et de la gendarmerie nationale contre M. Sonko. Et respectueux de la séparation des pouvoirs, l'État s'est strictement limité à son rôle, qui est de s'assurer du respect des droits de chacune des deux parties. L'enquête ouverte selon la procédure prévue en la matière devait amener les gendarmes, après avoir entendu la plaignante, à auditionner le mis en cause. Convoqué, M. Sonko s'était retranché derrière son immunité parlementaire pour refuser de déférer à cette demande des gendarmes. Dans le respect des lois et règlements, son immunité parlementaire fut levée, permettant ainsi la poursuite de la procédure devant le juge d'instruction qu'il a convoqué aux fins d'audition le 3 mars 2021. Dès le début de l'affaire et à plusieurs reprises, M. Sonko avait déclaré qu'il ne répondrait pas au juge avant de se raviser et a accepté de déférer à la convocation. Il va à chaque fois user de toute façon de stratagèmes pour mobiliser ses sympathisants, organiser du dilatoire public pour ne pas se rendre devant le juge ou à tout le moins y aller sous ses propres conditions.
Sur les soubassements, les manifestations ont cherché à exprimer dans les rues, les manifestants ont cherché à exprimer dans la rue leur mal-vivre, leur frustration exacerbée par les impacts d'une crise économique aggravée par les effets de la COVID-19 sur le quotidien des Sénégalais. Cette situation s'est traduite par des pertes d'emploi pour les jeunes et les femmes et surtout par la restriction des libertés avec l'imposition du couvre-feu et l'interdiction des rassemblements de tous ordres. Malgré la violence observée chez certains des manifestants, les forces de l'ordre et de sécurité, en professionnels aguerris, ont su faire face avec discernement et retenue à ces mouvements d'humeur et à maintenir l'ordre, réduire les dégâts. À travers des messages rassurants, le président de la République s'est résolument engagé à apporter des solutions fortes, efficaces et durables aux préoccupations et conditions de vie de ses compatriotes. Le chef de l'État a ainsi pris des mesures concernant le soutien à la jeunesse pour répondre de façon substantielle et urgente aux besoins de formation, d'emploi, de financement des projets, de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, ainsi qu'au secteur informel. Au-delà de ce problème avec Adji Sarr, il faut évoquer les cas, je ne l'ai pas mentionné dans le rapport parce que c'était quelque chose qui était en procédure, mais c'est le cas qui s'est finalisé plus ou moins hier, c'est le cas de diffamation qui opposait justement encore M. Sonko au ministre du Tourisme, M. Mamba Ignan, qui l'aurait accusé de détournement de 29 milliards. Le cas aussi Napel qui est en instance pour encore un problème de diffamation. Celui avec Mamba Ignan, nous reviendrons peut-être dessus tout à l'heure dans les débats parce que c'est hier seulement qu'il y a eu un premier dénouement avec la condamnation de M. Sonko à 6 mois de prison avec sursis et bien sûr avec aussi tout ce qui s'ensuit. Nous reviendrons là-dessus. C'est pour cela que ça peut vous paraître bizarre pourquoi nous ne l'avons pas mentionné dans le rapport. C'est justement hier soir seulement qu'il y a eu que le verdict est tombé. La situation sécuritaire du Sénégal est jusque-là stable comparée à la situation globale de la région. Si elle a été marquée en 2018 par le procès de l'imam Daoud, parce que c'était l'un des faits les plus marquants, et de quelques-uns soupçonnés du terrorisme, actuellement la situation règne dans ce domaine. Néanmoins, le Sénégal reste en alerte vu les événements qui sévissent dans les pays voisins. Les tentatives d'entrée au Sénégal des terroristes se mêlent au mouvement politique. En ce qui concerne les séries de crimes et de violences faites sur les femmes et les enfants, des mesures ont été prises en renforçant la sécurité de proximité, mais également en faisant une communication basée sur la sensibilisation des parents. Il faut souligner que dans les deux cas, le gouvernement a pris des mesures fermes pour combattre avec toute l'énergie nécessaire toutes les formes de violence sur les populations, qu'elles soient endogènes ou exogènes. C'est ce contexte qui explique la multiplication observée des postes de police de proximité dans plusieurs quartiers de Dakar et dans certaines régions, ainsi que l'implantation et le renforcement de nouveaux postes frontaliers. Les mesures spécifiques de lutte contre le terrorisme, d'abord institution, agence spéciale. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le président de la République a signé à Paris l'appel de Christchurch contre la diffusion des contenus terroristes en ligne. Dans sa perspective de devenir le leader de la lutte contre la cybercriminalité, le Sénégal s'est doté d'une division spéciale en la matière, dépendante de la police judiciaire et ouverte. Une école nationale de cybercriminalité à vocation régionale est construite et actuellement logée à l'École nationale d'administration ENA, en attendant son transfert dans le nouveau pôle urbain de Diamniadio. Je vous apprends que le chantier est très avancé à Diamniadio déjà. Ainsi, l'organisation par l'État du Sénégal de la 7e édition du Forum de la paix et la sécurité en Afrique
en début novembre dernier, participe largement à cette dynamique de lutte contre le terrorisme sur toutes ses formes. État de financement de la Commission nationale des armes légères. La Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre continue de travailler sur la communication et la sensibilisation autour de la détention et de l'utilisation des armes légères. Le problème est encore plus perçu dans les zones urbaines, sans toutefois atteindre des proportions inquiétantes. Pour autant, un plaidoyer est porté en vue de la modification de la loi 66.3 du 18 janvier 1966 relative au régime général des armes et munitions et de son décret d'application. C'est un processus que nous avions déjà évoqué la dernière fois. Au 2.3, autres menaces ou situations de menaces d'ordre sécuritaire. Actuellement, le Sénégal est dans un climat sécuritaire assez stable puisqu'il n'existe pas de menaces palpables. Ce n'est pas pour autant que les autorités ne sont pas en alerte sur la question, vu le contexte sous-régional. La situation des droits de l'homme. Le cadre législatif, la promotion et la protection des droits humains constituent une préoccupation majeure de l'État du Sénégal, largement illustrée par la ratification de la quasi-totalité des instruments juridiques en la matière, l'adoption de mesures constitutionnelles et législatives pertinentes, la mise en place de divers mécanismes et programmes pour assurer l'effectivité des droits ainsi garantis. Au plan national, diverses réformes législatives ont été réalisées qui vont dans le sens du renforcement des garanties des droits fondamentaux en matière de procédure pénale, la présence de l'avocat dans le stade de l'interpellation, puis de l'enquête. Les progrès réalisés dans le domaine des conditions de vie et du respect des droits des personnes privées de liberté marquent l'importance accordée par le ministère de la Justice à cette catégorie de personnes vulnérables. Sur les libertés publiques, le droit de manifester au Sénégal est encadré par les lois et règlements. L'article 8 de la Constitution du Sénégal garantit à tous les citoyens la liberté d'expression, d'association, de réunion, de déplacement, de manifestation, tout en précisant que ces libertés s'exercent dans les conditions prévues par la loi, laquelle doit s'appliquer à tous, dans un état de droit. L'article 10 de cette même Constitution dispose que chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte pas atteinte ni à l'honneur, ni à la considération d'autrui, ni à l'ordre public. En pratique, ces libertés s'exercent sans entrave sur l'ensemble du territoire national. En effet, comme cela ressort des statistiques annuelles tenues par le ministère de l'Intérieur et régulièrement partagées par des universitaires et autres de la société civile, l'interdiction des manifestations demeure l'exception au Sénégal. À titre illustratif, sur 6 256 déclarations reçues durant l'année 2022, seules 94 marches ont été interdites, soit un taux d'interdiction de 1,50%. Les années précédentes, 2018, 2019, etc. et tout, révèlent les mêmes tendances et c'est le même processus. Par conséquent, l'exercice du droit de manifester ne connaît pas d'entrave, en ce que les rares interdictions sont souvent basées, entre autres, sur des motifs comme la nécessité de prévenir les risques de troubles à l'ordre public ou encore l'exigence de garantir la sécurité des biens et des personnes. Au Sénégal, le Comité sénégalais des droits de l'homme est l'institution nationale des droits de l'homme créée par le décret 70-453 du 22 avril 1970, conformément aux recommandations de l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est justement cette loi qui est toujours en rigueur. Ce comité pour le respect des droits de l'homme veille sur la situation humanitaire des Sénégalais résidant au pays, comme ceux à l'extérieur, ainsi que celle des étrangers vivant à l'intérieur du pays. État de respect, promotion des libertés et droits fondamentaux, la liberté de presse et d'opinion, les droits de réunion et de manifestation.
Le respect et la promotion des libertés et droits fondamentaux n'est plus un débat au Sénégal. En effet, les systèmes démocratiques et juridiques sont tels qu'il est possible à tout Sénégalais d'exprimer librement son point de vue dans les différentes tribunes sans risque aucun de répréhension. Ceci rappelle le principe sacré de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Cependant, cette liberté reste encadrée, comme dans tout État. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire l'arrestation du journaliste d'investigation Pape Alé Niang, qui non seulement s'est permis de diffuser des documents militaires et de sécurité nationale, mentionnés secret d'État, mais était devenu manifestement un homme politique. Mis en prison, l'affaire suit son cours, même s'il est en liberté judiciaire. C'est le cas actuellement aussi du journaliste Pape Alé Niang de Walfadjri, de l'organe de presse Walfadjri, un organe de presse aux orientations devenues pratiquement débordantes. Situation, mesures spécifiques relatives à la protection des droits des handicapés. La protection des personnes vivant avec un handicap est placée depuis 2018 comme une priorité pour le président de la République. En effet, après avoir déclaré l'année 2018 année sociale, l'ensemble des politiques publiques définies ont intégré les personnes handicapées avec un renforcement considérable et progressif des mesures relatives à leur mieux-être et à leur intégration. Ça veut dire, en quelque sorte, que le processus se poursuit. Les bourses familiales, la carte d'égalité des chances et la couverture maladie universelle sont autant de politiques visant à mieux protéger les personnes vivant avec un handicap. La promotion des droits de la femme, l'acte additionnel relatif à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable dans l'espace CEDEAO et programmes communautaires dans le domaine du genre. La promotion des droits des femmes n'est plus à démontrer dans le contexte sénégalais. La lutte pour l'équité et l'égalité du genre est devenue un acquis dans les différents secteurs de développement. En effet, dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de l'éducation, entre autres, un important travail de capacitation et de promotion de la femme est en train d'être abattu par le biais du financement d'encadrement technique et de formation. L'application de la loi sur la parité et celle criminalisant le viol sont des exemples patents parmi tant d'autres de la volonté politique en faveur de la promotion de la femme. Pour garantir l'égalité homme-femme, la Constitution du Sénégal a réaffirmé le principe de l'interdiction de toutes les formes de discrimination, en particulier celles basées sur le sexe. La loi fondamentale accorde aux femmes le droit d'accès à la terre, le droit à l'allègement des conditions de vie, l'accès à la santé et au bien-être, le droit d'avoir son patrimoine propre au même titre que son mari, ainsi que le droit de gestion personnelle de ses biens. Elle prohibe le mariage forcé de la jeune fille mineure ou de la femme et toute discrimination entre l'homme et la femme devant l'emploi et le salaire. Pour donner corps à ces droits et libertés et renforcer leurs garanties, les textes suivants ont été adoptés. La loi numéro 0215 du 16 juillet 2015, la loi 216-32 du 8 novembre 2016, qui prône le respect des conditions générales d'emploi conformément à la réglementation en vigueur et qui accorde la préférence à qualité égale au personnel sénégalais. Mettre en œuvre au plan de la formation et de la promotion du personnel sénégalais de l'entreprise dans toutes les phases de l'activité minière. Promouvoir l'égalité des chances à l'emploi entre les femmes et les hommes dans la sphère professionnelle. Garantir l'équité salariale entre les employés féminins et masculins à qualification égale. Former le personnel sénégalais de l'entreprise. Le décret numéro 2017-313 du 15-2017 instituant les cellules genre au niveau des secrétariats généraux des ministères. Le Sénégal dispose ainsi d'un plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains. Ce document multisectoriel a connu un début de mise en œuvre
et a généré comme résultat aujourd'hui, résultat primaire, des plans d'action régionaux, alors que la législation sénégalaise a été inspirée par deux préoccupations majeures. La première consiste à protéger la femme enceinte contre les conditions de travail pénibles ou dangereuses et lui accorder des droits égaux à ceux de l'homme. La femme en état de grossesse a le droit de suspendre son travail pendant 14 semaines consécutives, dont 8 après l'accouchement. Cette suspension peut être prolongée de 3 semaines en cas de maladie dûment constatée. Cette période de suspension est totalement indemnisée. La seconde consiste à bannir toute discrimination fondée sur le genre dans le traitement salarial. Il est expressément prévu dans le Code du travail que la femme salariée perçoit l'intégralité de son salaire pendant le congé de maternité, etc. Il convient en outre de relever la loi sur la parité absolue homme-femme dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives adoptée le 28 mai 2010 qui a radicalement transformé le paysage politique. Donc, au niveau électoral, le problème de parité ne se pose plus au Sénégal. Ce n'est pas en termes de pourcentage, mais c'est l'intégralité, moitié-moitié. En relation avec les services compétents du ministère de la Femme et de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, le Bureau national CEDEAO assure la coordination et le suivi de la mise en œuvre du programme du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre basé à Dakar, portant notamment sur l'appui médical et financier pour la mise en charge des femmes et des filles, pour la prise en charge des femmes et des filles souffrant de la fistule obstétricale, l'appui à la promotion des jeunes filles dans le secteur de la formation spécialisée, technique et professionnelle par la mise à disposition de bourses d'excellence, l'appui technique. C'est un processus qui date déjà depuis très longtemps, nous en avons parlé dans le rapport précédent, et cela se poursuit. La protection des droits de l'enfant. On vous disait déjà qu'en 2018, le débat autour de la protection des droits des enfants a fait l'actualité, notamment avec les cas d'enlèvement et de meurtre perpétrés sur cette couche vulnérable de la société. Pour pallier à cette situation, des mesures fermes ont été prises par les autorités compétentes. C'est pourquoi, depuis avril 2019, le président de la République a signé un décret renforçant les prérogatives du ministère de la Femme et de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Le décret précise que le ministre veille au respect des droits fondamentaux des enfants et leur protection contre la maltraitance et toutes les formes d'exploitation, dont celles liées à la mendicité. C'est ainsi qu'a été initié le programme Zéro enfant dans la rue. La situation des réfugiés et des apatrides. S'agissant de la situation des réfugiés, la catégorie la plus préoccupante reste celle des enfants talibés d'origine étrangère. Ces derniers, en plus d'être dans des situations difficiles d'existence en rapport avec leurs conditions irrégulières, ils sont non répertoriés démographiquement, l'absence de papiers légaux attestant de leur existence. Ces enfants souffrent de manque d'encadrement parental. Cette situation remet la problématique des frontières poreuses au centre du débat. Les États voisins devraient trouver dès lors un cadre de gestion communautaire de cette perméabilité dont le plus lourd tribut est payé par les enfants. La situation sanitaire au Sénégal est notamment marquée par l'impact pandémique de la COVID-19 qui a mobilisé d'importants moyens financiers, matériels et humains. À la date du 15 novembre 2022, 88 847 personnes ont été infectées et 1968 décès malheureux étaient signalés au Sénégal. Le taux de mortalité depuis le début de la pandémie est de 2,2%. Le nombre de personnes entièrement vaccinées s'élève à 1 929 479 à la même date et a dépassé aujourd'hui les 2 millions. Face à la tendance à la baisse des cas de COVID-19, les mesures de contrôle sanitaire aux frontières ont été levées le 11 novembre 2022. Parallèlement, les mesures de surveillance épidémiologique ont été renforcées
à tous les niveaux, allant des postes de santé aux hôpitaux. Le taux de prévalence en ce qui concerne les autres affections majeures s'élève à 5,6% pour le paludisme, 1,7% pour la tuberculose, 0,02% pour le VIH-Sida, 2,40% pour le diabète. La couverture médicale par les médecins et les hôpitaux au Sénégal est encore inférieure à la moyenne mondiale. Pour 1000 habitants, le pays dispose de 0,3 lits d'hôpitaux, la moyenne mondiale étant ici de 2,9 lits. Avec environ 1190 médecins formés au Sénégal, on dispose d'environ 0,7 médecins pour 1000 habitants, alors que la norme mondiale est de 1,50 médecins pour 1000 habitants. C'est un problème à régler. État de mise en œuvre des textes de la CEDEAO, le protocole sur le prélèvement communautaire de la CEDEAO. Le Sénégal applique le prélèvement communautaire CEDEAO depuis 2003, date de son entrée en vigueur. Les états récapitulatifs des liquidations, recouvrements et reversements sont transmis régulièrement à la commission de la CEDEAO. Les montants collectés sont également reversés mensuellement dans le compte dédié de la CEDEAO ouvert à la BCEAO. La commission a dépêché une mission technique sur le PCC au Sénégal du 16 au 23 août 2022 et les conclusions qui en sont ressorties laissent entrevoir que sur la période de janvier à juin 2022, le rapprochement des informations fournies par les services compétents de l'État avec celles détenues par la commission fixe le total des liquidations à 8 604 259 163 francs CFA, contre un reversement de 8 584 700 000 francs CFA, soit un reliquat de 19 559 163 qui vient juste d'être résorbé en mars 2023. Ceci signifie qu'à nos jours, le Sénégal est en règle. Le non-recouvrement des liquidations faites sur certains produits passés en dépôt et ensuite vendus aux enchères par la douane. Le non-recouvrement des liquidations faites dans le cadre de certaines conventions signées avec des partenaires et classées en crédit fictif. Le non-recouvrement de liquidations faites sur les produits dans les conditions de dette croisée entre l'État et certaines entreprises. Pour mieux apprécier cette situation, la Direction générale des douanes a entamé un processus d'investigation afin de mieux éviter certains écarts. Le résultat sera officiellement transmis à la commission de la CEDEAO pour considération. En somme, il est à noter que le Sénégal a bien appliqué l'assiette taxable, la valeur imposable ainsi que le taux normal du PC, conformément aux articles 3, 6 et 7 du dit protocole et que des efforts considérables ont été fournis en 2022 pour apurer les arriérés du pays. Il convient toutefois de souligner qu'à l'instar de plusieurs pays de l'UEMOA et de la Sierra Leone, le Sénégal n'inclut pas les produits pétroliers dans l'assiette du prélèvement communautaire afin d'harmoniser celle-ci avec le prélèvement communautaire de solidarité de l'UEMOA. Compte tenu de cela, les recommandations suivantes ont été faites à l'issue de la mission à l'endroit de la République du Sénégal. S'agissant des régimes indûment exonérés du PCC, le Sénégal doit prendre des dispositions pour respecter le protocole en matière d'exonération conformément à l'article 5. Pour éviter un mauvais usage des régimes sur les exonérations et permettre d'avoir une image fidèle des opérations douanières sur la liquidation du PCC, une révision en profondeur des régimes douaniers doit être envisagée. À l'endroit de la commission de la CEDEAO, la partie sénégalaise, pour sa part, recommande à la commission de la CEDEAO de prendre les diligences nécessaires pour le remboursement des dépenses engagées par le Sénégal dans le cadre des opérations de maintien de la paix au nom de la CEDEAO. Le protocole sur la libre circulation des biens et des personnes. Les autorités sénégalaises attachent du prix à l'application stricte des dispositions du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit d'établissement et de résidence qu'elles considèrent comme l'un des principaux piliers de l'intégration régionale. C'est dans cet esprit que sont mis en œuvre
le dit protocole ainsi que les autres textes communautaires qui le complètent, comme la décision relative au passeport CEDEAO et la carte d'identité biométrique. Au demeurant, il convient de noter la persistance de barrières imputables à la méconnaissance de textes ou à des actes délibérés de perception illicite. Le Sénégal s'emploie à lever ces obstacles en veillant particulièrement à une meilleure application des textes de la CEDEAO, mais également de l'UEMOA, notamment sur la réduction des postes de contrôle. Il faut en outre souligner que notre pays a procédé à la suppression de la carte de résident et à l'institution d'une carte nationale d'identité biométrique de la CEDEAO, instituée par la loi numéro 05-2016 du 4 mars 2016 et officiellement lancée, pages 16 et 31, le 4 octobre 2016 par le chef de l'État, faisant du Sénégal le premier pays à mettre en circulation cette carte d'identité biométrique. Par ailleurs, le Sénégal travaille à la sensibilisation et à la formation des forces de défense et de sécurité en vue de les inciter à une plus grande observance des dispositions du protocole. Les activités de sensibilisation ciblent également les populations et tous les acteurs impliqués dans le processus de la libre circulation. C'est ainsi que dans le cadre de la visite technique préparatoire à la journée de la libre circulation en Sénégambie, qui a eu lieu en 2020, des activités de sensibilisation ont été menées de part et d'autre de la frontière sénégalo-gambienne, à Seriti et à Djiboro. Ces activités s'inscrivent en droite ligne des recommandations de la déclaration de Caran, adoptée à l'issue de la journée de la libre circulation en Sénégambie, tenue le 1er mars 2018 et dont les conséquences sont encore perceptibles jusqu'à présent. Allons plus loin. État de ratification des textes communautaires. L'État du Sénégal a toujours eu comme objectif de ratifier l'ensemble des textes communautaires. Plus de 55 textes ont été ratifiés ce jour, ce qui a permis au Sénégal d'être parmi les premiers États membres. Cette dynamique reste constante dans la mesure où les élus portent le plaidoyer pour la ratification des textes de manière continue. Même si le consensus est parfois difficilement obtenu dans le contexte politique actuel, il est important de souligner que le Sénégal est en phase avec l'essentiel des textes communautaires. La lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, c'est toujours le même processus. Je crois que je vais vous en épargner. C'est simplement souligner qu'il y a l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'OFNAC, qui est le principal organe de lutte contre la corruption. Il dispose de pouvoirs d'autosaisine et d'investigation, de saisine de la justice, etc. État de mise en œuvre des programmes et projets communautaires, des projets d'infrastructure et de transport. Programme de libéralisation des échanges, le Sénégal met en œuvre pleinement les dispositions du schéma de libération des échanges, le SLE, de la CEDEAO, depuis le 1er janvier 2004. Dans ce cadre, les autorités ont mis en place toutes les dispositions institutionnelles nécessaires. L'effectivité des règles relatives à la définition des origines des produits, à l'attribution des agréments et des certificats d'origine. Ainsi, le Comité national d'agrément fonctionne de façon permanente et satisfaisante et joue son rôle dans l'examen des dossiers de demande d'agrément des entreprises au SLE. Actuellement, le ministère en charge de la CEDEAO s'emploie à répertorier les entreprises sénégalaises ayant des capacités d'import-export, mais n'ayant pas encore été agréées, tenir une séance de formation pour les opérateurs préalablement identifiés et les aider à préparer leurs dossiers de demande d'agrément qui seront soumis au Comité national d'agrément. La mise en œuvre de la politique agricole commune. À l'instar des autres États membres, le Sénégal a élaboré son programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, aligné sur les objectifs du PDDA, de la politique agricole comme de la CEDEAO Ecowas. Ce processus a été lancé officiellement le 16 février, ce qui fait qu'à ce jour, le budget du ministère de l'Agriculture du Sénégal a été porté à 100 milliards pour cette année. Projet infrastructurel local. L'État du Sénégal est en très bonne voie
quant à la réalisation de projets d'infrastructures routières et ferroviaires. Parmi les plus manifestes, nous pouvons citer le train express régional qui a été inauguré en fin 2018 et qui fait des merveilles, articulé avec d'autres modes de transport par un système de rabattement intelligemment pensé. Le TER constitue aujourd'hui l'épine dorsale du transport dans la capitale sénégalaise. Le projet a été réalisé en 2 phases. Une première phase allant de la gare de Dakar à Diamniadio, sur 36 km, et une seconde phase allant de Diamniadio à l'aéroport international AIBD de Dias sur 19 km. Il tarde certes à démarrer, il vient certes de démarrer, il ne tarde pas, mais il est effectif. Hein, il faut corriger. Il est effectif. Mais ce n'est plus qu'une question de quelques réglages. Ça, c'est fait. Cela s'ajoute au lancement du Verde en chantier et dont le démarrage effectif est prévu et programmé pour septembre 2023. Le bus rapide transit. L'autoroute Ila-Touba, qui a fini de démontrer tout son rôle dans les déplacements du MAS, mais également dans la fluidité des échanges économiques entre Touba et Dakar. Cette autoroute de 113 km mobilise 7 000 emplois temporaires et 5 000 emplois pérennes avec un coût total de 418 milliards. Avec la signature du nouveau MCA, le Millennium Challenge, pour plus de 500 milliards avec les USA. Le Sénégal étant sur le réseau routier par la réalisation de nouvelles infrastructures imposantes telles que l'autoroute Dakar-Saint-Louis, la route Sénoba-Mpac reliant les frontières nord depuis la Gambie et sud jusqu'à Guinée-Bissau, de la Casamance pour un coût global de 115 milliards, ainsi que la reconstruction du pont de Ziguinchor, des ponts de Ziguinchor et de Tobo. Les travaux associés, je dis bien, je répète que les travaux associés du pont de la Transgambienne, finalisés et livrés, trouvent ainsi un complément dans la circulation des personnes et des biens entre les 2 pays que sont le Sénégal et la Gambie en direction de la Casamance et de la Guinée-Bissau. Le grand pont à péage de Foundiougne, long de 1540 mètres, est situé dans la région de Fatick et les travaux terminés. Il connecte la ville de Fatick à Foundiougne, permet le rétablissement de la route nationale numéro 6 au niveau du fleuve Saloum et assure ainsi la fluidité du trafic entre la nationale 1, nationale 4, nationale 5 et la nationale 6. Situation économique. Le Sénégal, tout comme les autres pays de la région, fait actuellement face aux conséquences de la hausse des cours mondiaux du pétrole et des denrées alimentaires, conséquences de la guerre en Ukraine, au nouveau choc qui s'ajoute aux séquelles économiques encore visibles de la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte, le prix au détail des carburants, de l'électricité et des denrées de première nécessité alimentaire sont régulés, ce qui engendre un certain niveau de pression sur les finances publiques. Ainsi, les marges de manœuvre budgétaires se sont rapidement réduites avec une augmentation de la dette publique à plus de 73% du PIB en 2021, soit 10% de pourcentage de plus qu'en 2019. La guerre en Ukraine et dans une moindre mesure les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, qui, comme vous le savez, importe pratiquement tout à partir du port de Dakar, ont d'importantes répercussions sur l'économie du Sénégal. Ainsi, la détérioration des termes de l'échange et la diminution de la demande extérieure devraient peser sur les perspectives de croissance, alimenter les tensions inflationnistes, accroître les subventions à l'énergie et détériorer la balance commerciale. L'insécurité alimentaire, qui pourrait toucher environ 5% de la population, est un sujet de préoccupation, même si les répercussions sur le secteur financier devraient être limitées. Face à ces difficultés, les autorités ont réagi de manière proactive en soutenant l'économie tout en préservant la viabilité de la dette. De nouvelles mesures d'urgence ont été adoptées, portant sur la baisse de plusieurs denrées de première nécessité, et il s'agit principalement du riz, de l'huile, du sucre, du pain, de la viande
et du loyer. Les réductions atteindront 5% pour les loyers de plus de 500 000 CFA, soit 750 €, de 10% pour ceux allant de 300 à soit 457 €, à 500 000 francs CFA et de 20% pour ceux inférieurs ou égaux à 300 000 CFA. Ces mesures visent à stabiliser les prix des denrées alimentaires aussi essentielles, dégager des ressources supplémentaires pour les subventions à l'énergie, permettre de réaliser des aides supplémentaires afin de protéger les populations vulnérables et affecter de nouvelles dépenses à la sécurité et au salaire de la fonction publique. À titre d'exemple, pour illustrer ça, je vous enseigne que les salaires des enseignants au Sénégal ont été augmentés de 40%. Donc, c'est un ensemble de mesures. Je vous laisse voir ça dans le document. 7.1. L'état de convergence macroéconomique. L'état de convergence macroéconomique du Sénégal au titre du premier semestre 2023 se présente comme suit. D'abord, les critères primaires. Le déficit budgétaire base l'engagement, donc compris, s'est établi à 771,4 milliards de francs CFA en 2022 contre un déficit de 6,08 milliards à la même période en 2021. Pour 2023, il est attendu un déficit budgétaire global, dont compris, de 6,2% du PIB contre 6,3% en 2022. Le taux d'inflation moyenne annuelle est ressorti en moyenne à 6,9% à fin 2022, soit au-dessus du seuil de 5% fixé dans le pacte de convergence et de stabilité macroéconomique. Les réserves de change sont estimées à 5,1 mois d'importation à fin 2022, respectant ainsi le seuil de 3 mois. Aucun financement du déficit budgétaire n'a été contracté auprès de la Banque centrale au cours du premier semestre de 2022. Les critères secondaires, l'encours de la dette publique est ressorti à 11,326 milliards en fin 2022, contre 10 297 milliards à la fin de 2021. À fin 2023, il est attendu un taux d'endettement de 67,0% du PIB, respectant ainsi les 70%. La variation du taux de change nominal moyen du franc CFA par rapport à l'UKO à fin 2022 s'établit à 5,0%, étant ainsi dans la norme de plus ou moins 10%. Les perspectives à fin 2023 tablent sur un taux de croissance de 4,8% contre 6,1% en 2022, dans un contexte marqué par la persistance des tensions inflationnistes pouvant porter l'inflation à plus de 5,1% contre une prévision initiale de 2,4%. S'agissant des finances publiques, le déficit budgétaire en pourcentage du PIB est attendu à 6,2 contre 6,3 en 2022. Pour ce qui est des échanges extérieurs, le compte courant devrait se dégrader en liaison avec l'aggravation du solde de la balance commerciale et celui des services en rapport avec le renchérissement du fret, de paiement des services en liaison avec les projets pétroliers et gaziers. Environnement, étant entendu que le Sénégal va commencer à produire du gaz et du pétrole à partir de septembre prochain. Et là, les données vont changer parce que nous attendons en ce moment-là un taux de croissance à 2 chiffres. Environnement et changement climatique. Au Sénégal, le changement climatique est une menace déjà sensible et plusieurs faits peuvent l'illustrer. Une baisse de la pluviométrie, des pluies plus intenses et de plus courte durée, une augmentation de la température d'environ 1,7 degré en 30 ans, etc. Les impacts négatifs sont également multiples. L'avancée de la mer, l'érosion côtière, la désertification, la réduction des mangroves, les pertes de terres arables et de pâturage, la réduction de la disponibilité de l'eau pour l'irrigation, la boisson et autres activités productrices. À ces défis s'ajoute la marginalisation de certaines couches sociales, notamment les femmes et les enfants,
ainsi que les groupes vulnérables qui sont confrontés à des obstacles culturels, formels et informels dans l'accès et le contrôle des ressources, telles que la terre au service de l'État. Pour apporter des réponses à cette situation, l'État a initié des indépendances à nos jours, des politiques de développement dans ce sens. Tout est organisé par ce qu'on appelle au Sénégal le plan Sénégal émergent, le PSE. Vous verrez, je vous renvoie à ça. Allons-y aux actions en cours concernant la mise en œuvre de la CDN, des centrales solaires injectées au réseau. La part des sources d'énergie renouvelables avec les centrales solaires injectées au réseau, dont la capacité de production électrique installée actuellement de 23%, va augmenter significativement afin de faciliter l'atteinte des nouveaux objectifs fixés par le gouvernement, 30% en 2030. Le déploiement de l'efficacité énergétique, le déploiement du transport de masse, moins de consommation en carburant, avec le Verde de terre et taxis hybrides, malgré l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole. Le processus plan national d'adaptation pour une réelle inscription et mise en œuvre de l'adaptation dans la politique de développement. Les autres mesures spécifiques pertinentes prises en matière d'environnement et de changement climatique, ce sont dans le développement de projets sous fonds verts, climat aux fins de mise en œuvre de la CDN. 5 projets majeurs approuvés sont en cours d'exécution. Le projet de restauration des terres salées, le projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal, le projet bâtir la résilience climatique des petits agriculteurs vulnérables, le projet international sur la transformation structurelle des finances, sensible au climat avec l'Agence française de développement, le projet promotion de l'utilisation des foyers améliorés. Et il faut noter en passant que le Sénégal a été choisi pour l'organisation prochaine du sommet sur le climat. La partie sénégalaise recommande l'organisation de festivals sous-régionaux pour revaloriser le riche patrimoine culturel et sportif de nos jeunes et de nos populations. En tout état de fait, les députés sénégalais de la CEDEAO sont en lien permanent avec leur... Il semble qu'il y a une page qui manque là. C'est sur la sensibiliser, la restitution des travaux par les députés. En conclusion, le parcours de ce rapport devrait nous permettre de voir que la situation politique du Sénégal en direction des élections présidentielles de 2024 reste tendue mais stable, malgré quelques tensions perceptibles, parfois perçues entre les partis, comme dans toute démocratie représentative, les contours sont maîtrisés et l'État assure. En ce qui concerne la sécurité, le Sénégal reste dans une logique de préservation des acquis en matière de stabilité intérieure, tout en veillant à contenir les menaces externes relatives aux tensions liées au terrorisme dans la sous-région. La situation des droits de l'homme du Sénégal s'évertue à faire valoir les droits de l'ensemble des composantes de la population en intégrant les mesures de discrimination positive à l'égard des femmes et des jeunes porteurs de développement. S'agissant de la croissance économique, les indicateurs connaissent une évolution malgré les difficultés rencontrées. Les projets de l'État en cours permettront, au-delà de 2023, de voir les indicateurs évoluer significativement. La mise en œuvre des textes communautaires est en bonne voie de suivi. Cependant, des efforts restent à faire dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Nécessitant des moyens économiques non négligeables, cette problématique qui tarde à voir des issues positives reste néanmoins au centre des débats dans les différentes instances concernées. Voilà en résumé l'économie de cette présentation. Mesdames et messieurs, tout en renouvelant la gratitude de la délégation sénégalaise, je vous dis merci. Thank you. Obrigado. Il faut applaudir là. Voilà, c'est comme ça. Sinon, on ne reviendra pas. Thank you very much. Can we have Nigeria to present now, please? Nigeria.
Honorable Speaker of the Ecowas Parliament, distinguished parliamentarians and colleagues, ladies and gentlemen, I stand before you on behalf of the Nigerian delegation in this first ordinary session of 2023. I also bring with me good wishes from the government and people of the Federal Republic of Nigeria. I am charged with presenting Nigeria's country report, which is drafted after the outline as provided by the Parliament Secretariat, and it is structured thus: political situation, security situation, economic situation, human rights, healthcare, status of implementation of Ecowas text, which includes the protocol relating to the community levy, the protocol on free movement of persons and goods, the Supplementary Act on Equality of Rights between Women and Men for Sustainable Development in the Ecowas region. The political situation. Nigeria conducted its 7th general election on the 25th of February 2023, with 18 candidates vying for the presidency and about 4,223 candidates running for the 469 seats in the National Assembly. On March 11, 2023, 28 out of the 36 states in the country held governorship elections. Prior to the 2023 presidential elections, civic engagement was on the rise. Citizens' enthusiasm in the election process fostered a good measure of civic engagement. Nigerians have never been more passionate about the state of the Nigerian democracy and its political situation, as was evident during this election. However, despite the enthusiasm, awareness, and campaigns leading up to the elections, the 2023 elections experienced a very low turnout. Out of the total 93.47 million registered voters, only 24.9 million persons voted in the presidential and National Assembly elections. This represents a mega 26.72% voter turnout, the lowest since the return to democracy in 1999. In response, the INEC reported that the low number of votes was as a result of some technical hitches in the technological device known as the BEVERS, which is a bimodal voter accreditation system, which was designed to capture the biometrics of prospective voters and upload polling unit results. Some other reported challenges were the late arrival of election materials and active staff, as well as setting up in the wrong locations. Nevertheless, and in spite of these challenges, the elections were concluded successfully, and Bola Ahmed Tinubu of the APC was declared winner and president-elect by the Independent National Electoral Commission. After the elections, 5 out of the 17 parties that participated in the February 25, 2023 presidential elections challenged the victory of President-elect Bola Ahmed Tinubu of the APC through elections filed before the Presidential Election Petition Court, sitting at the Court of Appeal in Abuja right now. The agreed 5, People's Democratic Party and its candidate Atiku Abubakar, Labour Party and its flag bearer PDOB, Action Alliance AA, All People's Movement APM, and the Action People's Party and its candidates, Nnamdi Osita, have disputed the results declared by the INEC chairman, Professor Mahmood Yakubu. The petitions currently before the Presidential Election Petition Tribunal and the State Election Petition Tribunals aim to resolve disputes resulting from the elections. Some of the petitions before the PEPT requires interpretation of Section 134 of the 1999 Constitution, which provides for a 25% of votes in the FCT to win the presidency and the legality of VP-elect Kashim Shettima, who was nominated for 2 separate positions as Borno Central candidate and vice presidential candidate, which goes against the provisions of the Electoral Act. The president-elect, the ruling party, and INEC have responded to all the arguments, while the nation and the international community await the tribunal to start its hearings and proceedings, and they did start yesterday. Census exercise.
Nigeria is preparing to conduct her 6th population and housing enumeration census. The Nigerian Population Commission, the agency responsible for the exercise, has earmarked the sum of 52.7 billion naira for this project. Although President Mahmoud Buhari has recently announced the postponement of the census earlier scheduled for May 2023, it is important to note that the census counts play a significant role in the political composition of the Federal House of Representatives and, of course, the Senate. Section 49 of the Nigerian Constitution caps the membership of the House at 360 members, and for the Senate 109, which should represent constituencies of nearly equal population as far as possible. It means then that the outcome of the census could have political implications which could result in seat reallocations. The politics of a census result is not limited to the House's composition, but also to the impact that such numbers will have on development policies, projects, and allocation of resources. Naturally, the delicate balance of population representation between the different geopolitical zones will lead to concerted efforts to ensure parity following the result of the census. Security situation, the pre-election violence. Prior to the 2023 elections, the main candidates in Nigeria's presidential race signed a peace accord to ensure a free and peaceful election, but as campaigning ended, some fighting broke out in some parts of the country. And of course, violence was recorded in Kano State, with a Senate candidate being killed in Enugu State. Security concerns were heightened prior to the election as record scores of violence against civilians through banditry, kidnapping, and political violence associated with the presidential and gubernatorial elections held sway. During the election campaigns, there was an increased targeting of political actors and heightened INEC officials. As record in December 2022, an LP candidate was murdered in Imo State reportedly when unidentified gunmen invaded his residence, whilst 2 members of the APC were killed on the 20th of January when armed men raided a community. There was an increase in target in state. INEC and its infrastructure have been targeted across some states like Imo, Anambra, and neighboring states. On February 1st, an unidentified armed group attacked the INEC office of Idemili, South Local Government, Anambra State, destroying 729 ballot boxes, 243 voting cubicles, and 256 election bags. This disruption, along with the threat of IPOB issuing a call to boycott the election over the continued detention of Nnamdi Kanu, had a major impact on voter turnout in the zone. That is the Southeast zone. Election violence was recorded in various parts of the country in the first quarter of the year. The Southeast recorded 46 events, while the Southwest recorded 45, the South-South 38, North Central areas 32. Nearly 1 in 10 events took place in the battleground state of Osun, where both the PDP and APC have traded allegations over inciting violence against their rivals. Half of the violence involving party supporters in the 12 months before the 2020 election involved direct, organized attacks against civilians, followed by mob violence and abductions. Despite the disruptive and violent activities prior to the elections, hundreds of youths from across the country have vowed to remain peaceful and law-abiding after the 2023 general elections. This peace declaration was made by youths who attended the launch of the Peace for Free lecture series held in Abuja, held in Kaduna in April. Security challenges in the Northwest. Nigeria has confronted several security conundrums in recent years, including armed banditry, which poses a severe threat to the Northwest and the entire nation. Northwest Nigeria has been hit by an unprecedented wave of kidnappings, maiming, killings, population displacements, cattle rustling, and disruption of socioeconomic activities due to the rise of armed bandits in the region. These events have created a climate of uncertainty that has become a cause for concern for the government and the citizenry.
The Kaduna State government disclosed in March 2023 that 214 people were killed, while 746 others were abducted by bandits from January to March. The report showed that Kaduna Central District recorded the highest number of casualties with 115 deaths, followed by Kaduna South and Kaduna North Central Districts with 61 and 38 deaths respectively. The report also indicated that of the 746 people kidnapped, Kaduna Central District accounted for 492 victims, followed by Kaduna South Central District with 221, while 33 people were abducted in Kaduna North Central District. In response to these security challenges, the Kaduna State government has pledged to intensify and sustain simultaneous ground and air kinetic actions across the 7 frontline states of the Northwest region and Niger, which have continuous and contiguous forest ranges and are most heavily impacted by this security challenge. The Nigerian government's agenda for the resettlement and return of internally displaced persons, IDP in Nigeria's Borno State, has posed a number of challenges for residents in the northeastern part of Nigeria. Recently, the Borno State government has made concerted efforts in accelerating IDP relocation efforts. With federal support, the Borno State government has closed a number of IDP camps, bringing home refugees who fled to neighboring states to escape conflict. However, it has been discovered that the resettlement exercise has posed some challenges as some jihadist groups operate near the sites to which some IDPs are being moved, often involuntarily, thereby exposing the residents to risks due to a lack of security, public services, and monetary support. Borno State has been the epicenter of fighting between Nigeria and jihadist insurgents for 13 years, and during that period has seen the most war-related displacements in the country's northeast. Civil society groups have called for a suspension of camp closures by focusing on providing IDPs with the support that they need. In the north central part of Nigeria, they've experienced continued pastoralist farmer conflicts that have long marred the region and led to recurrent violence and displacement. These conflicts had implications for the elections due to the fact that ethnic support is a vital tool to garner support during campaigns. The long-standing political tussles between predominantly Christian indigenous groups and Muslim Hausa Fulani, which has spiraled into episodic violence with Plateau State at the center. In late January, Benue State armed Fulani pastoralists attacked Makurdi, allegedly killing 8 civilians. Tensions due to Naira security. The Central Bank of Nigeria in the 4th quarter of 2022 announced a Naira redesign, the demonetization and introduction of a new cashless society. The implementation of these commitments has not only unsettled political and electoral calculations and permutation, but has directly impacted the security of citizens. With the scarcity of cash creating tensions and long queues at banking institutions, leading to protests in Ondo, Oyo, Ogun, Edo, and Delta states. These macro monetary policies were principally meant to preserve the integrity of the Naira, reduce the significant amount of cash in circulation outside the banking system, and its use for criminal activity, and strengthen the economy by controlling spiraling inflation and corruption. The CBN initiative was aimed towards supporting Nigeria's quest to fighting corruption, but with the lack of cash in circulation during the first quarter of the year, indeed increased the risk of citizens being susceptible to vote buying. Despite the potential benefits of the CBN's initiative, there was palpable frustration and anxiety among citizens, with the inability to access cash having grounded many small businesses, further increasing crime and daily hardships. The cash and fuel scarcity experienced early in the year
affected security operations, which also rely heavily on cash for their operations. Lack of mobility and security impacted the ability of INEC to hold polls in all the polling units across states in the Federation in a safe and secure setting. Furthermore, many citizens were unable to travel for the elections, increasing the risk of low turnout and undermining the credibility of the outcome. Additionally, local printing of election materials and other subcontracted services were affected by the cash shortages. INEC found it extremely difficult to effectively deploy logistics and staff to remote locations. It normally pays transporters and provides resources for more than 1 million ad hoc staff in the 8,809 political wards in cash. Due to the hardships posed by the Naira redesign, on the 22nd of February, a 7-member panel of the Supreme Court was instituted for a judgment on the Naira redesign policy. The judgment slated for 3rd March resulted in a reversal of the Naira redesign policy and introduction of the old Naira designs, thereby putting a stop to the Naira scarcity and the challenges that ensued from it. The economic situation. There are concerns over the smooth implementation of the 2022 national budget, since the budget is largely funded by crude oil benchmarks and loan grants, which are momentarily plummeting. This is as a result of inability of the country to find substantial buyers for its crude oil. This deplorable situation could be compounded by strikes in the French refining sector and maintenance of European plants where Nigeria refines her crude oil. Additionally, the Nigerian Federal House of Representatives confirmed a setback in the rejection of Chinese Exim Bank's loan request of the $22.8 billion, which was anticipated to drive the 2023 budget financing. To mitigate those negative effects on the nation's budget, the Securities and Exchange Commission, SEC, has intensified efforts to drive capital mobilization through domestic savings and foreign capital inflows. Also, the federal government is setting the groundwork in tackling unsustainable subsidy in the power and petroleum sectors, which drains the country's economy. According to the World Bank, Nigeria used 96.3% of its revenue generated in 2022 to serve its debt, and the constant fiscal deficit has aggravated the nation's public debt stock. The fiscal deficit was estimated at 5.0% of GDP in 2022, breaching the stipulated limit for a federal fiscal deficit of 3%. This has kept the public debt stock at over 38% of GDP. As a result, the GDP is projected to be negatively impacted by the trade and financial flow repercussions of the anticipated global economic slowdown in 2023. Notwithstanding the slowdown in economic activity that typically characterizes times of political transition in Nigeria, it is anticipated that GDP will continue to grow at a pace of just 3% in 2023. Also, in terms of the economy recovery, there are predictions that the oil sector, trade services, and telecommunications would all rebound due to steps being taken by the federal government to address security concerns. Bilateral relations. The federal government of Nigeria is leveraging on the country's international partnerships to stabilize the economy. In this regard, Nigeria and China has deepened bilateral trade relations, especially in agriculture and agro-allied industries, mining, and investments in gas development, as well as the digital economy. On the 19th of April, 2023, Nigerian Export Promotion Council launched the Export Trade House, ETH, in Hunan Province, China, as part of efforts to increase the export of made-in-Nigeria products in the Southeast Asian country. With ETH, Nigeria is set to address the challenge of dwindling revenue from oil by embracing renewable energy also. Also, Nigeria is set to improve bilateral and multilateral trade cooperations with Italy. By leveraging on the country's membership with the European Union, Nigeria will advance her fashion and art industries. Inflation and monetary policies.
The Consumer Price Index and Inflation Export Report of the National Bureau of Statistics indicates that inflation rise in Nigeria has risen to 22.04% in the month of March. This is from 21.9% in February 2023, resulting to the third consecutive rise in inflation in the year. The inflation rate showed an increase of 0.13 percentage points when compared to February 2023 headline inflation rate. And on a year-on-year basis, the headline inflation rate was 6.13% points higher compared to the rate recorded in March 2022, which was 15.92%. In response, the Central Bank of Nigeria recently introduced policies targeted at curbing the persistent rise in inflation rate. The Apex Bank raised its benchmark lending rate to 18% in March 2020, leading to commercial banks revising their interest rates following the recent changes in monetary policy MPR. The MPR of the Apex Bank agreed to keep the asymmetric corridor at plus 100 and minus 500 basis points around the MPR, and to keep the cash reserve ratio at 32.5%, as well as the liquidity ratio at 30%, considering the price and exchange rate pressures and expectations of a removal of petroleum subsidy. Although the Apex Bank is not optimistic that inflation by May 2020 will trend downward due to a range of factors, it is, however, committed to moderately reduce the margin gap between the policy rate and inflation to avoid contagion and instability in the financial system. Although the Apex Bank to douse fear over the drop in the official forex reserves from $37.211 billion in January 16, 2023 to $34.78 billion in the month of April of this same year, the Apex Bank assures that with current crude oil price at $63 per barrel, there should not be any panic. Agriculture. In March 2023, the Food and Agricultural Organization, in its quarterly report, projected that nearly 25 million Nigerians are at risk of facing hunger between June and August of this year, and out of the 17 million people who are currently food insecure, 3 million are in the northeast state of Borno, Adamawa, and Yobe. With this adverse report, the level of hunger in Nigeria is bleak. While food security is a global challenge considering the impacts of COVID-19 and, of course, the war in Ukraine and Russia, in Nigeria, the continued conflicts by herders and attacks by terrorists, climate change, and inflation are key drivers of this trend. To lessen the impact of the food insecurity in our domain, the Federal Ministry of Agriculture and Rural Development has come up with a number of programs to facilitate increased agricultural output. Among them is the agro-processing, agro-productivity enhancement and livelihood improvement support program appeals aimed at enhancing agricultural productivity of small and medium-scale farmers and improve value addition along priority value chains in the federating states. Additionally, the Nigerian government has renewed commitment with the Japanese counterpart in tapping technologies, including information and communication technologies, for the improvement of farming systems in Nigeria. The synergy will tackle the myriad problems confronting agriculture with a focus on regenerative agriculture, nutrition-sensitive agriculture, market-oriented agriculture, and other cross-cutting pillars, including capacity building, e-extension, and inclusion of youth, women, and people living with disabilities. Ease of doing business. Nigerians' record of ease of doing business is not stable, and it is reflective of the ongoing challenges confronting our economy. To improve this situation, on February 14, 2023, the federal government, under the leadership of His Excellency President Muhammadu Buhari, signed into law the Business Facilitation Miscellaneous Provision Act 2023, a legislation that fosters an enabling environment for micro, small, and medium-sized enterprises in Nigeria.
The Act, amongst other things, would promote accountability and transparency for government agencies and business operations, as well as boost technology in ministries, departments, and agencies. It would also encourage government to have a legally binding agreement with the public, essentially detailing processes, documentation, and timelines, while providing amendments to some acts such as Companies and Allied Matters Act, Investment and Securities Act, it's a Securities Act, Financial Reporting Council of Nigeria Act, the Foreign Exchange Monitoring and Miscellaneous Provisions Act, Nigerian Export Promotion Council Act, Nigerian Housing Fund Act, and the Nigerian Investment Promotion Commission Act. Moreover, His Excellency, the Vice President of the Federal Republic of Nigeria, through the Presidential Enabling Business Environment Council, had delivered over 180 reforms and completed 7 national action plans geared towards improving Nigerian business environment. Deservingly, the reforms have recorded huge achievements, including removing bottlenecks in government establishments, while delivering the reorientation of regulatory authorities and civil servants who deal with businesses, narrowing trust deficit gaps in the private sector towards the government, and correcting the pervading negative perceptions of business owners by ensuring policies and regulations are enablers to micro, small, and medium-sized enterprises. We are confident that the implementation of this law and consolidation of these reforms will result in seamless public and private sector partnerships, thereby improving domestic businesses and attracting foreign investments while extensively impacting the economy. Infrastructure. The federal government of Nigeria National Development Plan 2021 to 2025 is still on course, with infrastructural development in the transport and power sectors in the driving seat. However, the unstable electricity sector remains a major challenge for the economic growth and national development, with over 200 million population still rationing about 4,000 megawatts of electricity. In the month of April 2023, there was an installation of generation capacity, and it stood at 13,519 megawatts, while standard capacity was 8,000 megawatts, just as aggregate commercial and technical losses swung around 40%. Despite this poor showing, the federal government of Nigeria, in collaboration with the National Power Training Institute of Nigeria, NAPTIN, has trained over 15,000 personnel in the electricity chain, but locally and internationally, to narrow the skill gap in the industry, improve electricity services nationwide, while sufficiently impacting the financial system. Furthermore, the Nigerian government commitment to improve the electricity sector embraces alternative energy sources. In this respect, Nigeria is set to leverage on the climate change law, which provides an overarching legal framework to articulate a long-term climate plan for Nigeria on the use of solar and wind electricity generation. When this is achieved, Nigeria will have diversified its electricity generation options while simultaneously enhancing the MSMEs. On the issue of transport, the Nigerian rail transportation sector has in recent times witnessed unprecedented security attacks, rail derailments, and other repulsive issues. These devastating incidents put to a halt rail services nationwide, leading to constant constraints in movement of goods and persons and enormous income loss. In response to these tragic developments, on April 12, 2023, the Nigerian Federal Executive Council, FEC, approved 495 million naira for the installation of scanners in all the railway stations across Nigeria, with the aim to bolster security at the railway stations. Consequently, in diversifying the sector, the President of the Federal Republic of Nigeria recently assented to constitution alteration in which the railway transportation has been moved from the exclusive list to the concurrent list, making it possible for states in our country to invest in the infrastructure. A gesture the President consolidated the inauguration of the Lagos Blue Line, while the Red Line counterpart will be commissioned in May 2023.
In area of job creation, the country awaits the release of labor market data by the National Bureau of Statistics in May. However, experts have predicted that the unemployment figures are expected to worsen with an increased rate of 40.6% in 2023 due to decreased economic growth and the inability of the nation's economy to absorb about 4 to 5 million graduates yearly into the labor market. Experts have predicted that the unemployment rate may hit 40.6% in 2023. Nigerians currently are focused on the incoming government that will be sworn in in the month of May 2023. The President-elect's manifesto is expected to create jobs for the teeming youth in the country. Also, it projected that Nigeria needs to create at least 3.6 million new jobs annually to reduce the current high unemployment rate to about 5% by 2023, a period of 10 years. Human rights situation. The Nigerian's National Human Rights Commission confirmed the receipt of 450 complaints of human rights abuses and violations during the conduct of 2023 general elections. According to the record, 300 complaints of human rights violations were received during the presidential and national assembly elections, while 150 cases were reported for the governorship and state house of assembly elections. The widespread complaints range from violence, vote buying, voter suppression, intimidation, hate speech, among myriad of things. Particularly in Lagos State, with the dire threats, destruction of people, property, and livelihoods of a certain tribe, and distressful warnings against voting towards a particular direction led to disenfranchisements. And of course, this was not peculiar to Lagos State, it happened in other states too. In response, on March 13, 2023, the Nigerian Police Force directed its state commands to ensure investigation in all cases of violations of the Electoral Act during the February 25, 2023 presidential and National Assembly elections. And on March 14, 2023, the INEC confirmed setting up a legal team to prosecute over 200 persons arrested for various electoral offenses. This is just as the Independent Corrupt Practices and Other Related Offenses, ICPC, investigates 13 suspects for voters' inducement during the polls. We are certain that the prosecution of these cases will serve as deterrent to potential offenders and reduce possibilities of future election violence, thereby providing relief to victims of electoral violence and restoring the dwindling integrity of Nigeria's election system while considering impacting human rights. Evacuation of Nigerians from Sudan. Nigerians in Diaspora Commission has positively responded in the evacuation of stranded Nigerians in Sudan as the raging conflict in the country intensifies. For the smooth evacuation of this exercise, the federal government of Nigeria has earmarked the sum of $1.2 million to ensure that about 500 Nigerian students currently schooling in Sudan and other cities of this country are safely returned to Nigeria. Healthcare situation, financing and implementing healthcare initiatives. Nigeria's healthcare has made significant strides in strengthening its disease surveillance system and diagnostic capacity through the Nigerian Center for Disease Control, NCDC, which provides regular disease updates. Under President Muhammad Buhari-led administration, the health sector has achieved the following milestones: improved budgets and infrastructural growth. In the 2023 budget, 1.07 trillion naira was appropriated for the health sector. Personnel costs takes 564.4 billion, overhead goals 16.3 billion naira. 404 billion goes to capital projects, and the government allocated 47.9 billion to the basic healthcare provision fund. Provision of universal health coverage and the revitalization of about 10,000 primary healthcare centers nationwide to foster the primary healthcare under one roof concept. The establishment of the Basic Health Provision Fund to provide and finance essential health services that address poor health indices at primary health centers to poor and vulnerable citizens, especially in rural areas, such as the provision of emergency medical services, which a rural ambulance system, RIS, under a national emergency medical service, an ambulance system at no charge at the point of care, then maternal and child healthcare services, immunization and support treatment for malaria, tuberculosis, and HIV/AIDS.
As of 1st April 2023, about 7,477,351,000 Nigerians have been fully vaccinated with COVID-19 vaccines, representing 61.6% of the targeted eligible population. Additionally, about 82,474,931 people have received at least one dose of the vaccine. Nigeria has remained free of wild poliovirus, which led to WPV certification in the African region in August 2020. In over 6 years, there has been no WPV found in Nigeria, a feat backed by a robust and efficient surveillance system. The establishment of zonal reference laboratories across the 6 geopolitical zones in the country to bring services closer to the states, facilitate sample transportation, reduce turnaround time for testing and release of results, and further enhance our outbreak preparedness and response effort. All these achievements have greatly helped us in our health sector. Nigeria's health workforce continues to suffer brain drain. The federal government is responding to the issues of health workers' migration by putting in place policy measures that guarantee career progression, higher remuneration, and a better quality of life. It is worthy to note that the Federal Ministry of Health has embarked on the establishment of a National Health Workforce Registry, which is a web-based information system that links healthcare workers to their respective health facilities. The registry is intended to create awareness and generate support for more investment in health workers, gender equity, a stronger economy, climate resilience, emergency responses, health for all, and wellness outcomes. The issue of mental health care. On the 5th of January 2023, President Buhari signed the Mental Health Bill 2021 into law after 2 failed attempts. The Mental Health Act addresses access to mental health care and the rights of people living with mental illnesses. The act, which replaces the Lunacy Act of 1958, notably provides for a mental health services department to be created within the Federal Ministry of Health. The act sets out not only to ensure a better quality of mental health care service and promote recovery in Nigeria, but to protect the rights of persons who have mental health care conditions. The establishment of a Department of Mental Health Care within the Federal Ministry is to see that mental health policies are proposed and fully implemented. The legislation defines and protects the rights of Nigerians with mental health condition. It stipulates that any person needing mental health services should not be subjected to any form of discrimination based on their condition. They have the right to access all healthcare services, the right to protection from physical and mental abuse or exploitation, and the right to receive reasonable care from their family, legal representatives, carers, and the government. It also provides for the right to a quality standard of treatment, the right to appoint legal representatives, the right to participate in treatment planning, the right to privacy and dignity, the right to access information, and the right to confidentiality. This is outbreak and control, Lassa fever. The NCDC has activated the National Multi-Sectoral Emergency Operations Center for Lassa fever at level 2 to coordinate and strengthen ongoing response activities in the country. The LLF EOC was activated following a risk assessment carried out on the 20th of January 2020 by subject matter experts from the NCDC, relevant ministries, departments and agencies, MDAs, stakeholders, and major partners. The outcome of the risk assessment placed the country at a very high risk of increased Lassa fever transmission due to the following. 1, an unprecedented upward trend in the number of confirmed cases being reported compared to previous years. 2, increased number of states reporting cases in comparison to previous years. 3, increased risk of healthcare worker infections and deaths due to Lassa fever infection. The purpose of EOC activation is to achieve a coordinated national response, and especially across the affected states, to interrupt disease transmission, reduce the impact of the disease by reducing suffering,
and death, morbidity and mortality, and other socioeconomic complications of this disease. Prior to the activation of the EOC, the Nigerian government, through NCDs, this multisectoral Lassa fever technical working group, had put the following measures in place to respond to the rise in cases of Lassa fever: prepositioning of medicines and commodities to support Lassa fever response management, and the deployment of national rapid response teams to hotspot states to support contact tracing, case management, risk communication, and community engagement, amongst others. Meningitis. Between October 1st, 2022 and April 2023, Nigeria reported a total of 1,600 suspected cases of meningitis, 532 confirmed cases, and 124 deaths have been reported from 81 local governments, areas in 22 out of 36 states, including the FCT. With support from the WHO, the Nigerian Center for Disease Control implemented response measures at the national level include these measures. One, daily coordination meetings being held at state and local government levels since December 2022. Surveillance activities with rapid response teams continuing to conduct active case search. Case management activities at public health centers in affected local government areas. Vaccinations activities in 17 high priority wards in the priority local governments of Maigatari, Sule Tunkaka, Gumel, and Gagarawa, all in Jigawa State. Nigeria has implemented interventions to combat meningitis, including introducing the meningococcal A, MEN-A, conjugate vaccine against NMA from 2011 to 2022. Through preventive campaigns, Nigeria have vaccinated over 100 million people, aged 1 to 29 years, and the vaccine has been included in the country's routine immunization schedule since 2019. Status of implementation of community tax. Protocol relating to the community levy. Nigeria has so far in 2023 remitted a total of 207,654,790,098 naira, which is the actual deposit of the cumulative assessment. Now that of course is 515,379,290 in the unit of accounts value to the Ecowas Commission. And this is the information from the Commission, Financial Department. The Nigerian government is committed to fulfilling her financial obligations to Ecowas and is making arrangements to pay up any outstanding balance for the year. Protocol on free movement of persons and goods. Nigeria's commitment to the Ecowas Protocol on free movement of persons and goods is completely unwavering. In a bid to gain full realization of the protocol, the federal government has introduced visa on arrival policy to expedite movement of Ecowas members through Nigerians' borders. The federal government of Nigeria has signed the agreement establishing the African Continental Free Trade Area, AFTA. Nigeria has equally demonstrated commitment to a gradual removal of import duties and other non-tariff barriers on imports within the African continent. To show the federal government's commitment, the Nigerian Ports Authority has committed the first export processing terminal EPT in the country. This is geared at enabling export-bound cargoes access to the Lagos seaports without a glitch, in line with the AFTA objectives. With this move, we believe we will encourage intra-African trade and promote regional development. The Supplementary Act on Equality of Rights between Women and Men for Sustainable Development in the Ecowas region. It is imperative to note that the equitable participation of women in politics is essential for strong democracies and for sustainable development. In the lead up to the 2022 elections, the Nigerian government pledged to stand in support of women's political participation and representation in Nigeria. It has become crucial to all political parties that all political parties prioritize meaningful and active participation and engagement of women, youth, and young girls in the governance process, as they constitute about 50% of the populace. This is in addition to their inalienable rights to protection,
safeguarding livelihood, survival, and full participation in social, political, and economic activities within Nigeria. Although the Ninth Assembly attempted to secure 35% affirmative action in appointments of women into public office in 2022, it was not fully ratified by the members of parliament. For the incoming 10th Assembly, the results of the election show the general decline in female representations at the National Assembly. 378 women ran for various seats in the just concluded Senate and House of Representatives elections, but only 70 were successful. This puts women represented in the coming 10th Assembly at 3.62%. Furthermore, out of the 988 state assembly seats across the 36 states of the Federation, only 48 female lawmakers representing 4.85% were elected in the just concluded elections. However, Nigerian women are hopeful that the federal government will uphold the 2022 decision of the Federal High Court in Abuja, that had ordered the federal government to enforce the national gender policy by allocating 35% of appointments in the public sector to women. The decision of the court will ensure adequate participation of women in the public sector and the decision-making in the Nigerian government. In concluding, the conduct of the 2023 elections at various levels demonstrated the progress made in consolidating Nigeria's democracy. Indeed, the elections had a symbolic, substantial, and consequential meaning for Nigerians at home and the diaspora, the international community, and the political class. For the Nigerian electorate, it offers us an opportunity to access our democratic rights by determining our leaders through the use of permanent voters' cards, PVCs. It is not a perfect system yet, as all Nigerians found out, but hopefully it will get better. In symbolic and substantial terms, a seamless civilian-to-civilian transition devoid of post-election hiccups assures Nigerians in diaspora and the international community of Nigerian stability and progress in democratic consolidation with a dental boost for development. Mindful of these expectations, the incumbent and outgoing President Buhari, are committed to ensuring an enabling atmosphere for democracy to thrive in the country. Finally, the Federal Republic of Nigeria reiterates our resolve to advance the growth of the region through various community development initiatives and its commitment to the performance of her civil responsibilities in this regard. On behalf of the entire Nigerian delegations of parliamentarians to Ecowas Parliament, I thank you so much for listening. Long live Ecowas Parliament. Long live Ecowas. Thank you. Mercy. Obrigado. Thank you very much. I honestly want to congratulate Nigeria for presenting on the first day. Honorable members, we will now go straight to debates. But please, I want us to allocate 30 minutes for each country so that we will not stay here for the whole day. Honorable members who would like to participate can give their names, and you will direct your questions to the country teams. So I will encourage country teams to please sit together for the response. I will encourage the country delegations to sit together for their response. I honestly want to thank the three delegations who have just presented, and the debate is now open. I will encourage the respective delegations to please sit together to be able to respond adequately.
Give me the list you have right now. Honorable Bezra. Thank you, Mr. Speaker, for the opportunity. And let me also commend my colleagues who have contributed and brought their country report. Mr. Speaker, I would like to start with Cape Verde. Let me commend Cape Verde for a good report that has been submitted. If you look at their report, it clearly shows that the format given to us has been followed, and therefore I want to commend them for doing that. Mr. Speaker, the health situation in Cape Verde needed to be commended. If you look at Cape Verde, their health situation with regards to COVID is something that all of us need to emulate. 98.8, almost 100% of their population has been vaccinated with the first dose, and 86.5 the second dose. This clearly shows that Cape Verde has done extremely well and needed to be commended. Cape Verde has also, Mr. Speaker, has shown the way to other countries within the Ecowas sub-region, where they have decided to allow immigrants from Ecowas countries to obtain their resident permit in much simple and faster way. And this needed to be emulated by other countries within the sub-region. Mr. Speaker, regards to freedom of expression, Cape Verde has also shown the way that the freedom of expression is live and kicking in that country, that it is from their report, it is difficult to be able to do things in Cape Verde when it comes to freedom of expression. There is no problem with their freedom of expression. Mr. Speaker, the problem I have with Cape Verde has to do, as usual, with the payment of the ECOWAS levy. And this is not my first or second time talking about this. We know that we've all gone through issues of COVID, and our economies have not done badly or done well in the past few years. Mr. Speaker, we are all aware, at our last meeting, when Ghana was mentioned, that our inflation rate rose up to about 52%. But even with that, we've been able to take care of our community levy. Cape Verde has not gotten to that 52% in inflation. If you look at their macroeconomic indicators, it means they are even doing better than Ghana. And I'm surprised that Cape Verde has still not fulfilled its obligation when it comes to the issues of payment of the ECOWAS levy. Mr. Speaker, I'll jump to Nigeria. Nigeria has done well. Let me also applaud them and add to what you've just mentioned, that for the first time, Nigeria has presented their report. They've done extremely well. Their report looked neater than before. But Mr. Speaker, when it comes to the election, I'm surprised that 26.72% of registered voters voted in the last election. This calls for some interrogation. If the internationally accepted percentage should be over 50%, and we have only 26% people registered going for election, Mr. Speaker, then there is a problem with our electoral process in Nigeria, which needed to be dealt with. Mr. Speaker, having said that, the security situation before the election and after the election needs to be looked at once again. We come here every year and every now and then and talk about the security situation in Nigeria. As the saying goes, that when Nigeria, our big brother, sneezes, the whole of Africa, the whole of West Africa gets cold. And therefore, I want to plead with them
especially the political elite in Nigeria, should take this seriously. Having said that, Mr. Speaker, the issue of power, that's electricity, I've realized that Nigeria, from their report, are doing very well to get solar energy to augment what they have now. We beg them that Nigeria has a lot of resources, natural resources that can allow them to produce energy. We come here and sometimes there's doomsday, or the power goes off and comes back, and generator all over the places when we are talking of climate change. If our brothers and sisters from Nigeria can work well to get electricity on board, it will help all of us. Having said that, Mr. Speaker, I thank you so much for the opportunity and congratulate my brothers from Nigeria for the peaceful election. I hope this election will go a long way to other West African countries who are, that's Sierra Leone and Liberia, who will be having their election in a very short months to come. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Bezra. Honorable Kaipe. Thank you, Mr. Speaker. Thank you to the 3 sisterly countries that have given their reports. Mr. Speaker, I want to begin with the report from Cape Verde. Let me say thanks to the delegation for this splendid report. Mr. Speaker, I'm concerned about, which of course I think will be in many of the report has been read, the issue about crime and insecurity. If you look at the Cape Verde report, they mention about crime linking to trafficking and several other issues. I'm wondering what mechanism can we put in place as a community to help most of the country that are facing this issue of crime. And I want to ask the delegation from Cape Verde, what are they doing to ensure that child trafficking and other related crimes are handled in a way that will bring about stability in our sister state. I'm also concerned, Mr. Speaker, on the Cape Verde report when it comes to promoting social inclusion and combating poverty. They talk about the issue of trying to reduce poverty by introducing a methodology that has to do with training entrepreneurship. I want to know to what extent entrepreneurship can be able to enhance the kind of unemployment rate that will promote self-sustainability. That's my first concern to Cape Verde. Mr. Speaker, my second concern has to do with the report from Senegal. If you look at the Senegal report, it honors elections. I see here in the report that the local government elections is being postponed due to some organizational issue that is awaiting a presidential decree before those elections can take place. I want to know whether local elections in Senegal are subject to presidential decree. So I want some explanation on that in this modern democracy. Finally, to our big sister and brethren in Nigeria, I think the report is splendid. I'm also concerned, like my brother did, about the percentage of voters. If we are talking about the 26% of the total registered voters, in as much as we know that the percentage is low, even though we produce a credible election out of that, does this suggest that the electoral body did not do enough voter education, or what could be the problem for which we're having this a very low turnout? Mr. Speaker, colleagues, these are my concerns. Thank you. Thank you very much. Honorable members, let us try as much as possible to avoid
repetition. Thank you. Honorable Fatmata Injai. Thank you very much. My intervention, Mr. Speaker, is going to be very short. I'll only focus on the women representation. Mr. Speaker, I think it's a cause for concern. I think it's a cause for concern, the low representation of women, especially in Nigeria. With only, I think we should come up with a policy that would encourage women. The laws are there, looking at Cape Verde. Even though they have a law that says that 40% should be female, they're still short with only 33% representation. So I think we need to see how we can enhance the laws and also make sure that we promote implementation. It's just a comment, and I think as a parliament, we should, as a regional parliament, we should look into it and see how we can support women representation. In as much as we call the young women and the youths to come here, spend all that money, I think we should also focus on the implementation as a regional body. Thank you. Thank you very much, Honorable Tunkara. Thank you very much, Honorable Speaker, for giving me the floor. Honorable Speaker, I want to thank the Cape Verdean delegation for really creating advocacy that is to sensitize their community or their citizens about the Ecowas. It is the right move in the right direction. We have to commend them on that. This is one of the ways and means for us to create awareness, and the government also to really take serious measures in terms of meeting the obligation. Honorable Speaker, having said that, I have an issue with the status of implementation of community tax. It's been reported by the Cape Verde delegation that the Cape Verde continued its efforts towards ratification of the several community texts that have not yet been ratified. I think as Parliament, it's good to come and give a country report, but it's also important for the Parliament to really pay key attention to some of the challenges member states encounter and really use committees to make sure that they do follow up of member states. It's one thing to join an association, but it's also one thing to accept the modus operandi of the association. Looking at Ecowas, for instance, issue of ratification, state really must take ratification very seriously, because you cannot implement anything on these member states without the state willingly having the political will to ratify instruments of the Ecowas integration. So I really want to call upon them to continue the advocacy, and of course, when needed, to really get to Ecowas Parliament, the role we can play to make sure that instruments that have been signed by our head of states at the end of the day holds water or substance in the national level. Having said that, I also really observed that they were more of reporting non-contemporary issues. Non-contemporary issues like current affairs, current issues are not really reflected. When it comes in terms of the statistics of the inflation, a country that was reporting that there were so much job losses during the pandemic, and we are now in 2023 reporting an inflation rate of 7.9%, might not be the true reflection right now as we speak. So we want to really call on them to really go for contemporary figures to really inform the Parliament adequately. Because I believe, looking at the level of inflation rate within the sub-region, 7.9 would not be the current inflation rate in Cabo Verde. And that needs to be taken seriously. And yes, having said that, I think those are the issues. The issue of non-paying of the community levy has been adequately addressed by other members. Having said that, let me come to the Nigerian report. I really want to give them a tap on the back for really reporting contemporary issues. The reason why we convey here is to inform the Ecowas community and Parliament at large
what is happening. If you listen to a report, these are contemporary happenings in the country. The election, the Naira's scarcity, the post-election violence, they are speaking to issues. So I really want to thank them so much for really being honest, being open, and being current in terms of reporting to the committee parliament. I thank their mover or the presenter of the delegation for a well-presented report. Thank you so much for indulgence. Merci beaucoup, Obrigado. Honorable Abiante, followed by Honorable Soknigbe. Honorable Abiante. Come to this one. Thank you very much, Honorable Speaker. I also want to commend the presenters of the various country reports, my colleagues for the patience in listening through. Part of what I want to say is on a very general note, but with specific reference to what Senegal has just presented. I tend to look at most of the reports as not really answering to the issues, not progressive-minded. Most reports tend to relate so much of historical perspectives. I think that going forward, our reports should be a lot more business-like. I do not know if Senegal is still considering COVID as a major health emergency in their country. Even when China and the other most or more affected countries have relaxed all their protocols, Senegal is still making reference to COVID and telling us of percentages and figures and all of that. I think there are other more important health emergencies to us in this sub-region than making continuous reference to COVID. Relating to the progressive assessment and reportage, they talked about an increased budgetary provision to enhance and encourage agriculture relative to Ecowas. And in the same breath, they were still complaining about food insecurity. The Ukraine war is over a year today, and we are still making reference to Ukraine war. It seems, and it appears to me that we are never serious about anything. Rather than take advantage of what is happening, we have increased budgetary allocations. What I had expected to read in their reports is, because of the increased budgetary allocations, we have been able to bridge the gap, to close up the gap a little bit, but you tell us that our country has improved budgetary provision for agriculture, and you still come around and tell us that you have so much food insecurity because there's a war in Ukraine. It doesn't seem to me as if we're making adequate progress as a region, if we have to make those references and continue to dwell therein. And in your unit, probably you wanted to make us understand how long a certain bridge was. When you are talking about the highway, you denominated it in kilometers. And when it got to the bridge, you decided to make them in meters so that some of us will be confused. Instead of saying 1.5 kilometers, you decided to put 1,540 meters. I think we should be consistent so that when we are doing that, we could also understand what we're talking about. Finally, as a question, what is the status of your educational guarantees? If we're talking about economy, we're talking about security, there is one very basic aspect that we should consider. What is the level of guarantees for education? How many of the people who are supposed to be of school age are out of school? You didn't talk about that, but you are talking about setting other guarantees which will not translate so much to enhancing the economy. So these are my concerns, and I believe that other countries should also note that our reportage should be a lot progressive-minded and not historical. Thank you. Thank you very much, Honorable Abiante. Honorable Soknibe.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer par rapport aux rapports qui ont été présentés par nos collègues. Monsieur le Président, je voudrais féliciter les différents pays qui ont présenté leur rapport ce matin, surtout le Nigeria qui a été actualisé dans son rapport, qui a présenté un état des choses très actualisé, avec des détails très sensibles. Je voudrais leur remercier. Monsieur le Président, je voudrais revenir un peu sur le rapport du Cap-Vert, précisément sur la question du prélèvement communautaire. Monsieur le Président, je crois que la question du prélèvement communautaire au niveau du Cap-Vert devient un peu légion, parce que cela fait vraiment un bon temps que cette question se pose toujours. Et je voudrais savoir si votre pays, par exemple, la Sierra Leone, le Togo, la Côte d'Ivoire ou les autres pays sont dans la même situation, est-ce que notre communauté peut continuer par fonctionner? Je voudrais sincèrement demander à nos collègues de prendre les dispositions qui s'imposent pour se mettre à jour. Je crois qu'au niveau de la Commission, quand les États n'honorent pas leur engagement en termes de paiement, il y a des dispositions qui sont prises. Et à notre niveau au Parlement, qu'est-ce qui se fait quand les États ne payent pas leur prélèvement communautaire, leur contribution? Qu'est-ce qui se fait? Je voudrais vraiment attirer notre attention sur la question. Pour revenir un peu sur le rapport du Nigeria, je disais tantôt que je félicite sincèrement le Nigeria parce que les résultats des élections en 10 ans encore longs, c'est un pays, un grand pays, qui est un pays, en termes de démocratie, un pays de référence dans la sous-région. Mais je voudrais également les encourager pour que le taux de participation aux élections soit beaucoup plus fort que ce que cela présente actuellement. Parce que quand on jette un peu les regards sur les résultats, je crois que même le score du deuxième et du troisième dépasse largement le score du premier qui est le vainqueur. Donc nous souhaiterons vraiment qu'une sensibilisation accrue en termes de taux de participation aux élections soit vraiment au cœur des actions. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup, Honorable Alhaj. Thank you very much, Honorable Speaker. I would also like to join my colleagues to thank the presenters who ably presented the country reports for the respective countries. As indicated by the Speaker, I will try to avoid repetition. Issues that were earlier on raised by my honorable colleagues, I need not to go over. On the case of Cape Verde, the human rights issue, significant progress has been reported to be made, that there are challenges. If the presenter of the report can guide this August Assembly as to be very specific what those challenges are, and that there are emerging situations of injustice and inequalities that is disturbing the nation and call for solution. We also want to be specific what are those injustices and inequalities that is affecting the nation. To Senegal, I want to thank the nation of Teranga, that is Senegal, for the new framework of national dialogue. Of course, there were tensions that were concerned to the community parliament, and if Senegal can come with that initiative of national dialogue to bring down that tension or those tensions, one need to commend them. It was raised that the local government elections
were postponed, but we don't know if they've been rescheduled, and if so, to what date. On the defamation case, even whereas it is not captured in the report, the presenter informed us that as of yesterday, there was a ruling that suspended the opposition leader for 6 months. I think it is the ruling that the presenter made mention is regarding the appeal on the earlier ruling. And the earlier ruling, there was a suspension of 2 months. I have the belief that the earlier ruling, the report can fully capture that. The assembly or the parliament can be better informed as what the earlier ruling resulted to, and then what necessitated the appeal, and then eventually the final ruling. And on security aspect, I hail Senegal for reporting that the country is stable in terms of security. Equally, I want to raise concern, as I did earlier on. We are bordered with the southern part, that is Kosamas. And for over 30 years,